Good morning. We welcome all of you to this session. My name is Ana Jimena Salvador, and I have the privilege to moderate Brainstorming Session 2, How has digital transformation impacted social gaps, inequity, gender, diversity, etc.? This brainstorming session is held within the framework of the global forum Conecta, Cultura, Trends in the Digital Markets of the Creative Industries and Intellectual Property Rights. We are so thankful with Baker McKenzie Latin America for being our strategic partner and sponsoring this event. Likewise, the Conecta Cultura Global Forum is part of the parallel forums of Mundial Culto of UNESCO and has been organized and medialized by Conecta Cultura, an international company focused on cultural cooperation and social innovation based in Mexico City. I want to give a voice to Victoria Contreras, General Director of Conecta Cultura, who has a welcome message for all of you. Good morning. My name is Victoria Contreras. I'm a CEO of Conecta Cultura. Welcome to Brainstorming Session number 2. How has digital transformation impacted social gaps? Thank you, Baker McKenzie Latin America, for sponsoring our event. That is also a side event from Mundial Cult 2022 by UNESCO. As you know, Conecta Cultura is organized by Conecta Cultura, an international company focused on cultural cooperation and social innovation based in Mexico City. The brainstorming sessions looking for shared ideas, discuss, and answer fundamental questions about trends in the digital markets of the creative industries and intellectual property rights. According to UNESCO, it's increasingly evident that there is a multidimensional digital divide due to the lack of balanced access. As a society, we need more measures to put in place to ensure the diversity of agents, especially in terms of size, geographic location, and gender, who can participate in the digital creative economy. I wish you a great brainstorming session. Gracias. Thank you. Thank you so much, Victoria. Now I would like to present you a video with a message by Género Yanis, Canal Research Chair in Digital Indigencies of Bishop's University. Mi nombre es Yanis Ortiz, soy un antropólogo social con un doctorado por la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Soy también en este momento responsable de la Cátedra de Investigación Canadiense en Indigenidades Digitales en la Universidad de Bishops en Sherbrooke, Canadá, que es también el territorio ancestral y nunca cedido del pueblo Abenaki. Y soy una persona de origen indígena, perteneciente al pueblo maya de la península de Yucatán. Bueno, en parte esto ya está ocurriendo. Hay muchísimas iniciativas en los últimos 2-3 años, bueno, en realidad desde hace 7 años aproximadamente, comencé a trabajar de manera sistemática en la documentación de iniciativas que desde distintos puntos del continente, de distintos puntos en cada país, de distintos rincones en cada país, estuvieran generando y colocando contenido digital, sobre todo en lenguas indígenas en América Latina. Y lo que encontramos en ese momento, yo y colaboradores, investigadores indígenas con los que tuve el privilegio de trabajar, es que este contenido es increíblemente grande, ¿no? Hay iniciativas chiquitas, medianas y desde luego están las que llaman la atención de los medios por los alcances y algunas veces por el impacto simbólico que llegan a tener. Por ejemplo, la generación de aplicaciones en lenguas indígenas
desde comunidades indígenas, o el estreno de alguna serie producida por personas de origen diverso que logran ser visualizadas en algunos foros o en algunos festivales, ¿no? Por ejemplo, de cine de alto renombre. Entonces, los productos, los contenidos digitales están y se están generando constantemente, y hay una constante circulación de esta información, precisamente facilitada por esta nueva ola tecnológica, que en el caso de lo digital tiende a ser más accesible, tiende a ser de bajo costo, tiende a ser más fácilmente apropiable que otras tecnologías de la comunicación en tiempos pasados, por ejemplo, la televisión analógica o la radio analógica en el siglo pasado. Y entonces los contenidos están. ¿Cómo hacer que estos sean más visuales o más visibilizados en las plataformas digitales? Yo creo que aquí toca hacer campañas desde abajo, toca promover estos contenidos digitales en espacios curados, ¿no? Es decir, en espacios que resalten aquellos contenidos de calidad, sin que esto demerite la producción constante de nuevas formas y nuevos contenidos, pero requiere de una atención especializada, de nueva cuenta, enfocada o digamos, sí, que dé la oportunidad a los integrantes de comunidades diversas de que sus contenidos puedan ser tratados, puedan ser ampliados, ¿no? Si se quiere, en foros especiales, ¿no? Y que a partir de esa degustación especializada se puedan, digamos, hacer circular en otras plataformas, y entonces experimentar el juicio de los públicos más amplios que puedan de esta manera también familiarizarse con contenidos diversos. También creo que hay una necesidad de que los consumidores de diversidad cultural, que en realidad no son públicos muy grandes, puedan seguir creciendo, y que este crecimiento se pueda dar también a partir de medios convencionales, de medios masivos de comunicación. Hoy por hoy, a pesar de que el Internet es ampliamente consumido en buena parte de nuestros países, en América Latina y en América del Norte también, a pesar de esto, la mayoría de la población, aún en nuestros países, sigue consumiendo sus productos culturales directamente de los medios tradicionales, la radio, la televisión, que han tenido siempre un papel fundamental en la manera en que circulan los bienes culturales en América Latina y en Norteamérica también. Entonces, estos medios también tienen que abrirse a esa diversidad cultural y tienen que posibilitar que los contenidos digitales que se producen de manera libre, que circulan hasta cierto punto en circuitos muy limitados o en circuitos muy reducidos, pero que circulan libremente de todas maneras, puedan encontrar también una caja de resonancia en estos medios convencionales que pueda al mismo tiempo retroalimentar la circulación y la producción independiente o financiada por cualquier fuente del Estado o de la iniciativa privada, y que pueda efectivamente ser un mecanismo reproductor y animador de esta producción de contenidos diversos digitales. Entonces, bueno, sí, creo que no hay una fórmula única,
y creo que lo que más bien se necesita es una estrategia que integre distintos ámbitos y donde puedan haber convergencias y sinergias desde lo convencional, lo experimental y lo financiado por agencias intergubernamentales. Thank you, Género Janice, for this video. And now I want to give the voice to Carlos Dávila-Peniche, partner of Baker McKenzie, who has a welcome message for all of you. Thank you, Ana. And it's great to be here. Happy to be with you all. We're very pleased to host you on this, our second panel of our brainstorming sessions. And I'm very happy to have these excellent brainstormers that are ready to discuss a very interesting subject on the digital transformation and the social gaps, mainly focus on diversity, inclusion, and how we can face the challenges that the digital transformation either helps or either makes more acute based on the on which end of the discussion you are. So without further ado, and with great interest, I pass the voice to our brainstormers for this great session. Thank you so much, Carlos. Now I want to welcome our panelists and brainstormers that are Dr. Moisés Medrano, expert in education and cultural rights. Fabiola Leiva, Director of Cultural Management and Territories of the Pontifical Catholic University of Valparaiso, who I think is running a little bit late, but she will come with us. Tajëëw Díaz, Coordinator of Endless Oaxaca Multilingue. Anna Brown, Chief of Inclusion and Diversity Officer of Baker McKenzie. And Corinne Garcia, LAD Deputy General Counsel of Oracle. Now I would like to explain you the dynamic of this brainstorming session number 2. How has digital transformation impacted social gaps, inequity, gender, diversity, etc.? The dynamic is 2 rounds of questions that will be formulated, and each panelist will have a maximum of 2 minutes to answer each one of them in the order I already presented you. So the first question is how to create differentiated technological capacities to strengthen diverse actors in the creative industries to guarantee their inclusion in digital markets. I give the voice to Dr. Moisés Medrano. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Saludos desde Cartagena de Indias, Colombia. Un abrazo caribeño de esta mañana de 20 de julio. Me gustaría comenzar devolviéndome un poco. Para preparar la sesión, seleccioné algunos libros que producen las comunidades indígenas de Colombia. Estos son libros. Miren qué interesante que estamos pensando en transformaciones digitales y hay un universo análogo que todavía sigue funcionando. Y hay un universo tradicional que muchas veces desconocemos. Cuando nos formamos en sociología de la cultura, nos acostumbramos a hacer 3 preguntas para trabajar con cualquier grupo de interés, con el stakeholders. La primera, ¿quiénes son? Es una pregunta filosófica, ontológica, que nos podría llevar la sesión entera y un poquito más. ¿Quiénes son? Es decir, ¿cuáles son esos elementos de carácter histórico que están presentes en el colectivo con el que yo voy a desarrollar una acción corporativa, cultural, política, económica? La segunda es ¿dónde están? Y esa tiene que ver con la geografía. Cómo la geografía habita muchas de las posibilidades, inclusive tecnológicas. Yo vivo en Cartagena y hay ciertos lugares que por el grosor de las paredes impiden que la conexión tecnológica funcione bien. O en las zonas rurales todavía la accesibilidad a medios tecnológicos está limitada por la prestación de servicios de energía. Es decir, en cualquier momento se puede ir el fluido eléctrico en esta sesión porque estamos en una sesión que todavía tiene esas limitaciones en torno al desarrollo. Entonces, el segundo campo de preocupación
de estos procesos de inclusión tiene que ver con la geografía no solo en términos de la localización de las personas, sino de cómo esa geografía condiciona su acceso a medios tecnológicos. Y la tercera pregunta es ¿cómo están? Esta pregunta es una pregunta que nos sitúa en una discusión alrededor del acceso a las tecnologías y las condiciones en general de la calidad de vida de las personas a quienes vamos a dirigir esos contenidos. Lamentablemente el sector cultural ha venido disociando esos elementos. Nos concentramos en expresiones y manifestaciones culturales y no nos ocupamos. Este año se inicia la década de las lenguas nativas. Es una conmemoración que me tiene muy contento, muy jarocho, como se dice en lengua palenquera. Y esa conmemoración, la UNESCO indica que se centra en los derechos humanos de los hablantes. Entonces hay una coincidencia en ese punto. Entonces me gustaría redondear diciendo que los procesos de aproximación de las nuevas tecnologías tienen que dar un paso atrás, identificar, como lo dice la Agenda 2030, quiénes se están quedando afuera y quiénes se están quedando atrás. Quisiera dejar hasta ahí. Nuevamente, mil gracias por la invitación. Thank you so much, Dr. Moisés Medrano. Now I want to give the voice to Tajëëw Díaz to answer question number 1. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias por la invitación. Y voy a seguir justamente en esto que acaba de plantear el doctor Moisés, porque si bien cada vez hay más iniciativas de inclusión o de acortar esta brecha de las cuestiones digitales o las brechas tecnológicas que tanto se manejan en el discurso, algo que siempre pasa, que también ocurre con la educación, es que tal vez está llegando la conexión a internet a través de diferentes proyectos, o tal vez están llegando ciertos equipos de cómputo a través de diferentes iniciativas privadas, públicas, pero no son de calidad. Entonces, cuando nos preguntamos a quiénes queremos incluir, también en el cómo queremos incluirlos está la calidad, porque no podemos seguir manejando como estas acciones de a los más pobres lo de menos calidad, o a los que viven en zonas más rurales, no importa que sea lo más sencillo, lo más básico, porque se asocia a que no necesitan mucho más para poder desarrollar capacidades. Entonces, si estamos pensando en desarrollo de capacidad, también necesitamos pensar en que la capacitación, pero también la infraestructura tiene que ser de calidad, tiene que ser tecnología pensada también para esa diversidad, que no solamente es de cuestiones de infraestructura o de accesibilidad, sino que también considera toda esta diversidad lingüística, ya que estamos hablando de la década de las lenguas indígenas en el mundo, y que en México, por ejemplo, tenemos una gran diversidad de lenguas que también tienen que ser consideradas al momento que estamos pensando en cuestiones de accesibilidad o de inclusión a estos nuevos mercados, o a estos mercados digitales que pueden ser que no sean nuevos, pero que también la inclusión de estas personas que están empezando a utilizar requieren de estas capacidades. Y ahorita cada vez más estamos viendo que personas de las mismas comunidades, ahorita que nos mostraba el doctor Moisés los textiles, están haciendo uso de las plataformas para poder llegar directamente a un mercado para venderlas, pero que también están apropiándose, y que necesitamos mejorar su condición de apropiación. O sea, como ya están las herramientas, ya hay capacidades humanas que solamente requieren de una mejor calidad para poder garantizar como un derecho humano este acceso. Thank you so much, Tajëëw, for your answer at question number 1. Now I would like to give the voice to Anna Brown to answer question number 1. Thank you so much, and thank you very much for the invitation today and the opportunity to participate in this important discussion. If I could
build on what has already been said in terms of certainly recognizing the many structural and geographic challenges that exist in this space, and how to achieve those goals are significant. Equally as significant, I think, is also the how. Once we are kind of filling in these gaps, how are we actually reaching and being inclusive of the diversity of our geographies and of our regions. And some of that, I think, is how organizations are approaching that, and ways that we can all contribute to that conversation. One thing that I think is very important is to be very purposeful and intentional. If we don't intend to do it, if we're not purposeful in setting goals and making this a priority, then we need to do that in order to hold ourselves accountable and to make progress. I also think that in doing it, we have to be authentic as to what our goals are, who we are, and what we want to achieve. That won't be the same, right, for every organization, and being authentic, I think, is very important. Bringing people in can be challenging. Oftentimes, recruiting is focused. There's, the language is certainly an issue, and making sure that we're able to reach people, that they know about opportunities. But this work is challenging to kind of the diversity of kind of who makes up the group. But then once we have that diversity, making sure we're benefiting from that full value of that diversity, this work around inclusion and engagement is critical, so that we are really seeing the benefits of having all the diverse perspectives and views in the room. And that, I think, is focused on how are we making sure people feel fully included and engaged. And some of that is certainly with listening and understanding, and making sure that we're not leaving anyone behind. And that is through education, through communication, again, being intentional, purposeful. Did we hear from everyone in the room some of these best practices that we can put into place, so that we make sure we're getting the full benefit of our diverse and inclusive work and group? Certainly there are many challenges that remain, and I look forward to hearing from the other panelists. So thank you. Thank you so much, Anna. Now I want to give the voice to Corinne Garcia. Thank you, Anna. An important thing about technology, as we have seen, is that without diversity and inclusion, it can have tremendous gaps. We have heard Tajëëw's examples, and other simpler ones are, I don't know if you've heard about the automatic hand washers, that some of them have problems because they were created by light-skinned people. So some of them didn't work when the skin of the person was darker, or were with facial recognition software that in some instances, they don't recognize women because they were created by men. So how many things have been created by people assuming what others need or want? So I think that for so many years we have focused on getting the right technical knowledge on the field of our choosing, and great thing is that we have come to understand that technical knowledge is not enough if we forget to work with and for others. We need to foster soft skills for people to become more empathic, to actually listen and observe, to understand what others need or want, to really create an impact. And I think that to create something that will impact a wide variety of people, you have to have a diverse team, a team where sharing ideas is incentivized, where they are respected and listened to. Having a diverse team will help you see things from different perspectives, different ways to address a matter, to spot out different important facts. And I really believe that companies have a huge responsibility towards society to close the gaps. For instance, we have different programs where we sponsor people that didn't have the privilege to start or finish a degree, to provide them with technical knowledge in the IT field and with soft skills for them to be able to start working with one of the companies that have come into the program, or working with girls to get them closer to the IT world, or with women to continue working on their soft and hard skills. And
I think that within this precise effort in education is where we envision a significant opportunity to create differentiated technological capacities that guarantee that inclusion, educating and providing access to knowledge and domain on technologies that could be applied to deliver products and services created by those creative industries. You know, basically it. I mean, that will change the paradigm, you know, from to completely change the questions that we have. So I think I'm run out of time. So that's it, basically. But yeah, working on that. I mean, hearing to all of you, it just keeps you going. Thank you so much, Corinne. Now I'm going to ask you the second question and pass the voice to Dr. Moisés Medrano. The second question is how to promote local cultural content in several languages in the digital field. Muchas gracias. Hay un elemento fundamental y tiene que ver con la planeación. Voy a poner un ejemplo. En el año 2016 se firmó un acuerdo de paz en Colombia con la guerrilla de las FARC. Y la Corte Constitucional ordenó hacer accesible el texto del acuerdo a todos los colombianos. Yo ocupaba en ese momento la posición de director de poblaciones en el Ministerio de Cultura. El nombre poblaciones no es preciso porque uno podría pensar que es un área de demografía. No, era un área de diálogo cultural. Cuando llega esa orden al Ministerio de Cultura, lo que hago es diseñar un ejercicio de traducción de los acuerdos a las lenguas nativas y criollas de Colombia. Y eso solo fue posible porque 5 años atrás habíamos formado 150 traductores de esas lenguas. Es decir, hay que planear. Yo no puedo desarrollar este proceso de inclusión en el mundo digital si no planeo. Es decir, tengo que formar a los diferentes miembros de la diversidad, a las personas sordas. Es decir, las discapacidades son otro universo enorme que a veces se nos olvida, ¿cierto? En el paisaje colombiano, la discapacidad tiene una característica supremamente lamentable que es la vergüenza. A las personas les da vergüenza decir que su papá, su hijo, su compañera, su compañero tiene una discapacidad. Y eso tiene un impacto real en las políticas públicas. Y como no hay una cifra que nos diga cuántas personas y qué tipo de discapacidad, ellos se van quedando detrás y se van quedando afuera. Entonces, es muy importante que se formen públicos. Hay que formar públicos. ¿Quiénes van a recibir esos textos traducidos? Los medios digitales y los análogos tienen que combinarse. Y hay un componente que a mí me emociona mucho y es cuando tenemos la posibilidad de ampliar los paisajes lingüísticos para referirnos al tema de las lenguas. Agradecer a la intérprete, que es muy importante que tengamos intérpretes y que les demos trabajo a los intérpretes, ¿cierto? Entonces, tenemos que formar públicos, tenemos que reconocer las situaciones sociológicas que hay al interior de las diversidades, la discriminación, el racismo, la exclusión y finalmente ampliar el paisaje lingüístico. Si en todos los ejercicios nosotros pudiéramos incluir una frase, una palabra que tenga que ver con el paisaje lingüístico de nuestros territorios, va a ser muy saludable porque seguramente va a ser inspirador para quien es portador de ese derecho lingüístico y que ha sido discriminado por esa razón y para quien está en proceso de formación. Finalizo diciendo que estos temas, y fue un tema que mencionó Anne Brown, tienen que estar atravesados por el enfoque de acción sin daño, el do no harm. No puedo hacer ninguno de estos ejercicios de inclusión sin esa prevención que me da el enfoque de acción sin daño. Nuevamente, mil gracias. Thank you so much, Moisés Medrano. Now I would like to give the voice to Tajëëw Díaz to answer question number 2. Muchas gracias. Quisiera poner un ejemplo muy concreto y que me va a llevar a poder decir algunas experiencias que hemos tenido.
Hemos estado trabajando desde hace 4 años con una plataforma que se llama Storyweaver, y es una plataforma en la que se pueden consultar libros, actualmente en más de 300 idiomas, pero también debido a la forma en que fue diseñada, tiene licencias abiertas, está desarrollada con software libre. Es posible que si yo, que hablo mije, quiero crear un cuento que originalmente estaba en bengalí, que alguien más tradujo a inglés y que alguien más tradujo a español, que yo pueda agarrar ese libro que ya está ilustrado y traducirlo directamente de la plataforma. Si hay una persona que habla una variante de la lengua mije diferente al de mi comunidad, a la variante de mi comunidad, esa persona también puede crear su propia versión. Esta tecnología fue pensada justamente para incluir esta diversidad, o sea, para que no nos detengamos y justamente, como decían, no ver como un obstáculo la diversidad, poder ver la diversidad como una oportunidad para llegar, para conectar, para conocer otros mundos, otras realidades, ¿no? Entonces, al utilizar esta plataforma, también lo que nos ha permitido reflexionar es que necesitamos no solamente acercar tecnologías ya hechas, sino también ser parte de la construcción de las tecnologías. Entonces, cuando decimos necesitamos más educación, necesitamos más acceso a tecnologías, también estamos pensando en que necesitamos que haya más oportunidad para que mujeres que hablan estas lenguas o personas que tienen algunos problemas para escuchar o que tienen diferentes capacidades puedan involucrarse en el diseño, en el desarrollo de estas tecnologías para que puedan realmente considerar esta diversidad y estos nuevos públicos a los que van a llegar estas tecnologías y por supuesto también estas lenguas. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Thank you so much, Tajëëw. Now I would like to give the voice to Anna Brown to answer question number 2. Thank you so much, Anna. I wholeheartedly agree with my fellow brainstormers. When we talk about gaps in digital media, it's more than a gap. I mean, language is a significant barrier. And in order to address that barrier, I think that, again, being purposeful and intentional about recognizing it as a barrier and thinking and appreciating why it's so important to remove these barriers. And the fact is, we don't know where the next great idea is coming from. And this is a platform that relies on innovation and creativity. And if we can't reach people to bring them into the conversation, it is not only something in which it's kind of limiting opportunity, but it limits also the chance for us to bring more creative and innovative voices to solve the very many complex issues that we are addressing in our world today. And so it is a critical necessity. Recognizing the importance of language also recognizes the importance of culture and the cultural diversity that adds to the richness of the conversation and ability to be able to bring new views and new perspectives is significant. So it is not an accommodation. It is, I think, much more deeper as a critical necessity, not only in our business, but in our broader society. There is technology that can be used to assist. We're using some of that today. In addition to other ways that we can kind of be creative in making sure that we are, one, recognizing when we have these barriers and addressing them as such. In addition to bringing others into the conversation and the need to be very purposeful and intentional about kind of addressing those barriers. So thank you very much. Thank you so much, Anna. Now I want to give the voice to Corinne Garcia to answer question number 2. Thank you, Anna. I think that this panel is a great example of how technology has helped us to work with people from totally different places, other countries. So I think that's one of the best things the pandemic showed us. I mean,
it got us to work closer with people from other countries, from other languages. You know, the effort that people had to make in order to be able to communicate with others. I mean, that was something that for me it was really, really important. And I think just to add up to what everyone has said is that incentivizing the localization of different matters also helps to promote encouraging learning about other cultures. You know, all the streaming platforms that we have right now some of them are great examples about this, as the materials they have available are really, really diverse. They include, we get to see, I don't know, programs and see TV series from other countries that get us closer to those cultures. You know, in Mexico, we get to see series from Spain, from Brazil, from Japan, from Germany, Sweden, which otherwise we wouldn't be able to do it, you know? So all this technology and the tools that we have through it help us also to open our minds to other cultures and possibilities. So I think that that is a wonderful thing as well for technology. So there you are. Thank you so much, Corinne, for your answer. And I would like to ask the observers to answer a short survey about this brainstorming session number 2, and the link will be on the chat. Meanwhile, I want to thank also the contribution of the brainstormers, and you will have like 5 minutes to answer the survey that is in the chat. And I want to thank you all for your answers, and we will do some relevant, we will appoint the most relevant points of the questions in a moment. Thank you so much. Perfect. So first of all, I want to thank all of you for your so interesting information that you have shared with us today. To the conclusion of the first question, I would like to say that it was a really great video, the one we received from Género, and by broadcasting various indigenous language through several digital and technologies initiatives, we can have new public that would be interconnected, and that things it's something really important, and to make like this small initiatives to actually achieve the change we want to get to. Something really important about what says Dr. Moisés Medrano is that you're right, the presentation of those traditional books bring this societies and these cultural techniques closer, and it's a way in which we can identify the questions that you were providing to us of who are they, where are they, and how are they in terms of identity, geography, and access to the services and the quality of their daily life. So we need to take this new technologies and the traditional ones, we have to use both of them to approach and look back to those who are working with us in this project. Also, I think all of you use the educational part as a really good example to emphasize the inequalities that we are having, in particular in indigenous languages and groups. We need to improve education, and as a human right, everybody should have access to it. In other terms, about these social gaps, we also need to
prioritize what do we define by authentical, by the commitment we are having to admit and share diversity in our daily life, in our working space. And again, the example that was used for this implication of diversity was the education privilege some of us had and some of us don't have. In other terms, the inclusion in technology has shown us a tremendous gap, but also I want to empathize what Corinne said, that was through series and movies, we have been connected with other places, and we can be close to them and learn other languages and other cultures, and that's something that technology has gave us. We should be more empathic and promote this part of responsibility in every company. And I know that maybe it could be kind of ambitious, but I do believe what you said, that with education we can achieve a lot of things. And according to the second question of how to promote local cultural content in several languages in the digital field, it was really interesting to see what Dr. Moisés Medrano said about these 3 steps, about planning, about prevent the damages, how to create different kind of publics, and creating these audiences in different languages, translator, interpreters. It's something that probably we already take for granted, but we need to improve this. And also the example in Mexico about this 3 Weber, about this, how we use these digital instruments and auto translation and writing contents. Yeah, we need to open more and to have more access to these different digital instruments, and also give the different kind of publics and audiences these new technologies to work with. And finally, to conclude this, the languages that we said, it's a really difference, and it does create a gap that can be like a barrier, and it could be like something that limit us. But we need to work to take away that barrier. We need to create new ways so that different people and different languages can collide in the same universe. In the digital area, we have the technologies, but like Tajëëw said, it's not only to be part of this technology, but to be the part of the construction of the new technologies. And I hope you all enjoy this panel, and that will be the conclusions of this brainstorming session number 2. Thank you so much. I would like to ask all of you to turn on your cameras and smile so we can have a group photo. So let us know when you take it. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you, all of you. I would like to say farewell and thanks to all. Thanks to McKenzie Latin America for being our strategic partner and sponsoring this event. Likewise, the Conecta Cultura Global Forum, that is part of the parallel forums of Mundial Cult of UNESCO and has been organized and idealized by Conecta Cultura, an international company focused on cultural cooperation and social innovation based in Mexico City. Thanks to all the panelists and thanks to all the observers. I invite you to follow all our digital activities of the Conecta Cultura Global Forum, trends in the digital markets of the creative industries and intellectual property rights. I remind you, all of you, that the Conecta Cultura Global Forum will have its face-to-face version on September 22 and 23 of 2022 and the Santander Cultural Complex in Guadalajara, and that the digital publication on the brainstorming sessions will be presented there. I would also like to share with you that the brainstorming session number 3, the leadership of women in the creative industries, would be held on Wednesday, July 27 of 2022 at 10 a.m. to 12 p.m. of Mexico City time. The Reconecta Cultura social networks would be found at www.reconectacultura.com, and you will find over there the Instagram, Twitter, and TikTok. Thank you so much and see you next time.